Okay, so good evening everyone. Last class we discussed about one form design ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what are the conditions that we have to use in this case. Ali you have two aspects. One is using the front end and another is a coding part in this case. So that we saw how the addition is done. Addition was just an example, but only conditions what I had mentioned when you are creating a front end design on the tag form design ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ .aspx.cs page, what are the conditions that we have to follow in this case. So today's class we will be concentrating on some more tags because we have just covered three ASP.NET tags in this case. So even in class now we will add some more new tags to the existing tag in this case. So to start with, let me create one new web page. So for the existing project itself, I'll create a new web page in this. So Control Shift A is a shortcut key. C# select ಮಾಡ್ಕೊರಿ web form, and here you will be mentioning the name of the file in this case. So to start with, here we will have class 4.aspx and click on enter. So we get the class 4. Give the most important thing in your life is you should always mention the title tag in this case. Don't forget, yakandra I have seen many of the academic projects, some other institutes, na examiner anta hodagnu ashte, the worst thing is missing the title tag in this case. Okay, so adaka you must start with the title tag first. So I'll give class 4 and inside the form tag. So we have seen three tags in this: input type equal to text, we have seen text box tag, label tag, and we have seen the button tag in this case. So even in class we will be concentrating on the next tag, that is ASP:radio button ante ಹೇಳ್ತೀವಿ. Radio button is a tag which is used to give an option to the user. ಯೂಸರಿಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ he can select any one of the given choice in this case. Like the best example is radio buttonige, the best example is the gender, like male, female, third gender. ಈ ಟೈಪ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ he cannot select more than one. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ರನ್ನಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ RDB, ವಿ ಜನರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ RDB, and for what purpose you are using the radio button. Say I am using it to highlight mail, so ಅಲ್ಲಿ RDB mail ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. what should be the text displayed, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ಅದು ಬಟನ್ ಎದಕ್ಕದ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have to give the text property in this. In the text property I will give it as mail and close. So this is a very simple tag. Three attributes which I have already studied, that is run at ID and text property. You have already seen these three tags in this case, three attributes in this case. So ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Let me run this application, let me run this page and then see how exactly the radio button looks like. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಇದೊಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಜ್ನಾಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವ್ಯೂ ಇನ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. The another way of executing a single page, and as you can see on the output screen you have a circle text mail. ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ now the radio button is selected. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ you need to have 3 radio buttons in this case. So let me add 3 radio buttons, change the names. You cannot have ID with the same IDs, so ಹಿಂಗಾಗಿ RDB female, text I want it to be female, and we have a trans antele third gender ಗೆ we call it as trans. Now it is mandatory that Indian government has approved this, that there is a third gender, so you have to give the third gender every time. RDB trans.
ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರೆ refresh the web page and you can see 3 radio buttons side by side in this case. Illi the user is allowed to select only one of the given choice. So suppose if I have selected by mistake trans and later I get to know okay I have to select the male gender in this, so I'll click on male no select ಆಯ್ತು. Later I'll understand okay ibru male alla transgender no alla, it is female. I click on female, all the 3 tags are being selected, which should not be the choice in this case. ಅದರ ಸಲುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we need to put a one more attribute. This attribute is specifically for radio button, that is the attribute by name group name ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So group name you have to keep same for all the 3 radio buttons. Like group name I'll give gender, and same group name for the second radio button, same group name for the third radio button. And as I told you, order of the attribute is not mandatory. So first 2 radio buttons I have kept it before text, but third radio button age group name I have kept it last. So yavaga I have the group name same for all the 3 radio buttons, you cannot select all the 3 radio buttons now. So if I select female, automatically male in hogbiduttada, female will be selected in this. Same thing if I click on trans, male select agidnu hogtada, female select agidnu hogbiduttada. So ee ರೀತಿಯೊಳಗ group name ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ which is specifically for radio button, and this will help you to select any one of the given choice in this case. And most important, ಆ 3 radio button age it should have a common value. So next, when I refresh the web page, none of them are selected. Sir, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಡ, I want one of the radio button to be selected by default. So in that case, what we do is we have one more attribute here called as checked. Checked is equal to true and set ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಫಾರ್ 2 ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೇವ್ ದಿಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಚೆಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪೇಜ್ ನೀವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ದ 3? ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, the attribute for which I have given the checked property will be selected by default. So these are the 2 attributes, 2 new attributes that you should know. One is a checked antano property to select a particular radio button, and second is the group name property. The group name property will make sure that the user can select only one radio button from the given choice. And ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, another way of using the radio button is the course which you want to join. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್, ಎನಿ ಒನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್, ಈಗ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನೋನ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ one more tag in this case called as checkbox. So ASP : checkbox ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. Checkbox is one tag which can be used to allow the user for multiple choice,
multiple options. So ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, he can select more than one option in this case. Like ಇದ್ರೊಳಗೂ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದ, run at server id is equal to chk ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and followed by for what purpose I am using this. Say ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಸಲಕ್ ಬೇಕಾಗದ, so I'll give English, same text property English same. So ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅದ ಆನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್. ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದೇ ಟೈಪ್ ನಂಗೆ 2-3 ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2-3 ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. And give a separate names, chk Hindi, chk Tamil, chk Kannada. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, and you will have multiple options, and I can select whichever languages I know in this case. So ನಂಗೆ 3 language ಗೊತ್ತು, I am selecting all the 3 languages from the given 4 options. ಸರ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. Now you can see a Kannada no radio button checkbox is by default selected in this case. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪಲ್ಸೇಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ enabled equal to false and set ಮಾಡ್ತೀನಿ. Save this, refresh the web page, it is selected, I cannot unselect it. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದರ್ 3 ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸೇಮ್ ಆ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ನಾಗ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, 3 ನ್ಯೂ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೇಮ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ allowed to this particular work in this case. Like example, maybe there is some work where I cannot permit say males in that particular job. So anta case na ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, I can put enabled equal to false. So enabled equal to false ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll remove the check property because he is not eligible. So I'll put it to female. Save this, refresh. Now you can see female select agada. Idr ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿದ್ರು it is not getting selected in this case because I don't want the user to apply for the job who is a male candidate in this. Trans ಗೆ allowed ಅದ, female allowed ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ female ಮತ್ತು trans ಅಷ್ಟೇ enable ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ and male will be disabled in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ 3 attributes enabled, checked and group name. Group name is applicable only for radio button. Enabled and checked property is applicable for both the radio button and check box in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗದ, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್.
I hope no doubt in both the tags in this. Okay, so next, the third, today's third tag in this case, HR. Ego. Sir, suppose I want to give an option to the user where the user should, he should be displayed with the image. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೀ ಡೇಟಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ನಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ASP:image ಅಂತ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 attributes ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ID ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಇಟ್. ಸೊ IMG. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 things you have to understand. The first thing is the image that you want to display should be stored inside your project folder. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನಾಗ, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಐ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಈ ಜಾಗದಾಗ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ I can select any one from the desktop I have here. Okay, I'll copy this and I'll put it inside ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ and I'll put it as paste, and you can see the image name is on the screen. Next, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there is one property called as image URL. Image URL double equal to click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will show where you want to select that particular file. ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ we go to the last option, that is pick URL. pick URL ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತನ. Here you have a image folder. Click on this image folder. It will show all the images that are there in that particular folder. Of course, the example we have only one folder in this one file in this case, so it is showing only one file. Select that and the path will be set. Save madri. Let me run the application now, and as soon as I run the application it will show those radio button checkbox ತೋರಿಸ್ತಾನ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ it is showing you the image also, but nobody can see that particular image. The reason is the image size is very huge. ಅದನ್ನು reduce ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have to use 2 more attributes in this, that is the attributes height and width. And height and width you decide based on whatever your requirement is. Like example, ನನಗೆ ಒಂದು 300 pixels ಅಷ್ಟೇ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll give height is equal to 300 and width I will increase it to 500 px. Save ಮಾಡ್ರೆ, refresh the web page, and the image size automatically reduces to 300 by 500 in this. ಆದ್ರೆ remember one thing, ಈ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, you should never show it in terms of pixels. HTML ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 10% ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಡ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ 50% ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ 100%. ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ of course only width I have increased the screen resolution. Let me reduce it and bring it back to normal. And control. Oh, okay, so this is my 100% screen size ada. So alli na ಏನು ಮಾಡೀನಿ, I have given the height to be 10%, which is a very huge size. The image size is high resolution in this case, so I am 10% ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, and I have a width of 100% in this case, so it is taking the full screen. You can reduce it according to your requirement. Of course ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Okay, so I think we can't reduce its size.
You can reduce it in terms of percentage. I'll give 200 px. Okay, so height I have set it to 200 px, so it is not looking that good. You can make change. So you can put an image on the screen using height and width property in this case. Sometimes ಈಗ ಇದು height and width set ಮಾಡಿದಾಗ I want ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ the image is deleted from the system. ಅದು ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ you have entered a wrong value. In that case, if I refresh, it will show something like this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗ I want a message to be displayed if the image is deleted or it is name is changed ಆ ಟೈಪ್ ಏನಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, at least showing that what the image was actually. ಅದರ ಸಲುವಾಗ there is one attribute here called as alternate text. ಈ alternate text ನಾಗ you can give a name to that particular image and that will be displayed if the image name you have entered is wrong or the image is deleted by mistake. So I'll give it as MCA athwa I'll give Minds Coding Academy. So when I refresh this, I'll actually image illa. So anta case anga ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು what was the name of that particular institute, that whatever the name you have given in the alternate text, that will be displayed in this particular location. Aವಾಗ first time you saw ಅಲ್ಲಿ alternate text use ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it was showing a empty image. Now it is showing some text in that particular place in this. So ಈ type ಬೇಕಾದಾಗ we make use of the alternate text ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈಸ್ showing me a green color text in this particular place in this case. So this is what we make use of this is what we are using the image to display a image on the web page. In this case illi we have 4 extra attributes: image URL, ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಪಾತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸೋ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ as I mentioned you earlier also, don't use the pixel format in this case. Usually now maximum most of the time we go for the percentage for displaying the images in this case. So ಈ ರೀತಿಯಾಗ image tag ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now the next tag in this will extend the tag. ಇಲ್ಲಿ image ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ it is just showing an image. Let me put back the original image. So the rename ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, refresh the web page, it will show me an image on the screen. Sometimes ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it should go to some other it should perform some operation ಅಥವಾ it should go to some other web page. ಆ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು by displaying an image. In that case we have one more tag in this similar to the image, that is called as image button. Image button ಅಂತ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು run at property server id is equal to imgbtn. Say we will redirect it to some page in this case. Like image button ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ id property add set ಆಯಿತು, save. Of course here also we have the image URL ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ where we specify the image to be displayed. So I'm taking the same image to be displayed. So this is my image, save, refresh. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, but there is a difference. The difference is the cursor. ಇಲ್ಲಿ cursor you can see it is a arrow mark,
but when I bring it down it is showing me a hand symbol. Yadukantandra when I click on this it is refreshing the page, means he is performing some operation. That is the difference between image and the image button. Image button naga ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈವೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ attribute called as post back URL. Now post back URL means it will go to some other page, perform the operation, come back, or it will go to some other page, stay there itself. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೇಜ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4. ಸೊ ನಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it should go to another web page which is class 4, athwa it is addition will take, because this itself is a class 4. So I want addition, so I'll addition anta click martini. So save this, refresh the web page now, and when I click on this you can see it has gone to the another web page in this case. So ee ರೀತಿಯಾಗ ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ URL. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ URL ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗೆ ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ URL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಗೋ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ನೀವು ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್ ಇದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು facebook.com. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು facebook.com ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡಾಟ್ redirect ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. there is a function called as redirect, and this redirect function can be accessed using one object called as response. ಈ response dot redirect ನಾಗ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ನಾಗ you can give the URL of whichever page you want to navigate in this case. Like example, I will say https://www dot ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು facebook.com. So what happens now is when I click on that particular button, hindiro code execute ಆಗ್ತದೆ which is telling him go to facebook.com in this case. So save ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let me go back and refresh the web page. And now I click on this again and close it. Let me execute the program again. And let me click on this. Now he is taking me to the facebook.com in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಅದು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಬರ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಟು ವಿಚ್ ಎವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಬೇರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗ ಈ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 2 different ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ it is used to navigate to another page, ಅಥವಾ it is used using al button type use ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is used to navigate to another website in this case. So ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್ನಾಗ we can make use of image button tag. ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆದರೆ ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್
which performs like operations like a button tag in this. So combination of button and image is image button tag in this case. Next, sir, ನಂಗೆ image ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, even button looks very heavy. Simple ಆಗಿ, do you have any other option which looks like a blue text? ಅದರ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿದ್ರೆ it should go to another page. Yes, we have one more tag in this case that is called as ASP colon link button ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now understand, image button ನಾಗ image display ಮಾಡ್ತೇನೆ, link button ನಾಗ it will be like a blue text that will be displayed to you. So in that, run at equal to server, I'll use id property naga lnkbtn, and for what purpose you want to have this. Say I want to go to google.com, I'll just give lnk google, and here we make use of the text property to mention which site you want to display on the text. Andralli ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, to go to that particular page, we need to give the path of that page. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ we have the same post back URL link in this case. So post back URL naga, as you can see, it can be used to navigate to the existing pages also, or we can navigate it to another web page in this case. So except that we will keep the same page in this. I'll say btn edition. Text also I'll give edition, and here I will select the FRM edition. So using this I can navigate to another page from the existing page. Sir, what difference ಏನದ? The difference is here it will not display any image, just one blue color naga text display ಮಾಡ್ತಾನೆ. So that I'll scroll down. Actually it is here. Okay, it is in the very corner of that. So what I will do is I'll hide these images because it is taking more space. So now refresh the web page and you can see one blue text called as edition ante link ಕಾಣಿಸ್ತದ, and you click on this, it will go to the edition page in this. And this is very frequently used tag that we have in this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತನೋ, ಐ ಮೀನ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಅಂತನೋ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ .aspx pages. ASPX page ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಲೈಕ್ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ HTML ಪೇಜ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ HTML ಪೇಜ್ and I will give my html.html. So now I have the HTML page added to my web page in this case. Illi have a hyperlink, link button, and I want to give post back URL. You can see there are only two pages. One is class4.aspx and another is edition FRM edition.aspx. The HTML page is not displayed here because usually the link buttons are never used to navigate to another pages other than .aspx page. Sir, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ASP colon ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ರನ್ ಅಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರ್ವರ್ ID is equal to hyplnk, and then the text property I'll give same edition, and the attribute for navigation is navigation URL. This is a difference. Navigation URL ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ now you can see navigation URL property
can be used to navigate to any type of file in this case. Any type of file ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can even display images, CS page ಇರ್ಬೋದು, .aspx page ಇರ್ಬೋದು, .web.config page. It can be a document file, PDF file, whatever type of file it is used to navigate to those type of files in this. So illi I can see HTML page is being selected and displayed. So I'll select navigate URL and then close the tag. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಂಕೇ ಇರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ they are calling the different functions in this case, or they are calling the different types of files in this. Actually I'll addition ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So I'll give my file. So my file ಅಂತೇಳಿ that is a HTML file actually. So ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. when I click on this it will go to my html.html file in this case. So navigating it to another type of file in this. So ee reetiyolaga now we can make use of the hyperlink tag in this case. Hyperlink tag naga one extra attribute, that is navigate URL, which is used to redirect. ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ post back URL ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, which is used to redirect in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ navigate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have two different types of tags in this to take from one page to another page. One is hyperlink and second is the link button. ಈಗ sometimes ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ sir I want to upload one file in the web page. How do I do that? Very simple. We have ASP file upload ಅಂತನೋ ಒಂದು attribute tag in this case. File upload tag ಎರಡು attributes ಬರ್ತದೆ. One is run at server and id is equal to, I'll keep some name, that is fp. So file upload ಅಂತ ಬಂದಾಗ save this, let me run the application. ಅಲ್ಲಿ you are allowed to choose a particular file that you want to upload to the server. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ choose ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Like if I click on choose file, it will show my system where I can select whichever the file I want to upload in this case. So let me select one file here. The file has been selected, but upload agiralla, because upload aglik we need to write another code for that in this. So our code innu illa, so for that I am just giving a choose file option in this case. Okay, so ee ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ choose file ಅಂತ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So I hope no doubt still here. We have seen the radio button, we have seen the checkbox, we have seen the link button, we have seen the hyperlink, input type equal to, the other was a file upload, and image button and image tag in this. So we have covered around 7 attributes in 7 tags in this case. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ almost attributes are same except few additional attributes like checkbox ಮತ್ತು radio button ಬಂದಾಗ checked ಅನ್ನೋ property and enabled property. Enabled property is applicable for all the tags, and radio button ಒಂದು extra property ada, that is group name, which we don't have for the other tags in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and one more attribute tag in this case, ASP hidden or hidden field ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. hidden field ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? again two attributes in this. Sometimes we want to show some data to the user, and sometimes the data should be there in the web page but it should not be displayed to the user in this case. So ಆ type ಬಂದಾಗ we make use of the input ASP hidden field ಅಂತೇಳಿ. hidden field ಆಗ text property ಬರಲ್ಲ, here you have a value property in this. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾಗ ನಾ ಏನೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll refresh the web page, the data will not appear on the web page. Okay, but the data is there inside the web page which you cannot see in the front end in this. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಜ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ
but the value should not be visible to the user. In that case, we make use of the hidden field ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, just 3 attributes. ID and run it is common for everyone. Value ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು extra property is there for this particular tag in this. Okay, so let us stop at this point, because since ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೀವಿ, let's not add some more to it. ಇನ್ನು ಮೂರು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾವ, which is very important tags in this case, called drop down list, ಆಮೇಲೆ list box, radio button list, checkbox list. These are 4 extra tags we have to know, but they are very important, so I'll not hurry up the things today itself. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ we will stop at this point, because we have covered around 8 tags in this case, which are used for various different purpose. Okay, so any tag that you have not understood, you can ask the doubts.